안녕하세요. 오늘은 침묵의 살인자, 동맥경화, 혈관 노화의 주범과 예방책을 주제로 한국어와 자막이 포함된 영어로 알려드리겠습니다. 동맥경화는 우리 몸의 동맥혈관벽이 딱딱해지고 두꺼워지며 탄력을 잃는 질환을 총칭하는 말입니다. 흔히 혈관이 굳는다고 표현하기도 하는데 이는 단순한 노화 현상을 넘어 다양한 심각한 질병의 근본 원인이 됩니다. 동맥경화는 그 자체로 증상을 유발하기보다는 오랜 시간에 걸쳐 서서히 진행되면서 심장마비, 뇌졸중, 하지 동맥 질환 등 생명을 위협하는 심뇌혈관 질환을 일으키는 침묵의 살인자로 불립니다. 현대인의 잘못된 식습관, 운동 부족, 스트레스 등 생활 습관병이 증가하면서 동맥경화는 이제 우리 모두가 경각심을 가져야 할 중요한 건강 이슈가 되었습니다. 1. 동맥경화란 무엇인가? 동맥경화는 크게 세 가지 유형으로 나눌 수 있지만 일반적으로 우리가 동맥경화라고 할 때는 죽상동맥경화증을 지칭하는 경우가 대부분입니다. 죽상동맥경화증, 가장 흔하고 중요한 형태의 동맥경화입니다. 동맥의 가장 안쪽 막인 내피세포가 손상되고 이 손상된 부위에 혈액 속의 LDL 콜레스테롤, 나쁜 콜레스테롤이 침투하여 쌓이기 시작합니다. 이 콜레스테롤 덩어리는 염증 반응을 일으키고 대식세포가 콜레스테롤을 먹어치우면서 거품세포로 변합니다. 이 거품세포와 콜레스테롤, 칼슘, 섬유 조직 등이 혈관벽에 끈적끈적한 죽상반, 플라크를 형성하게 됩니다. 죽상반이 점점 커지면 혈관 내부 공간이 좁아져 혈액의 흐름을 방해하고 혈관벽은 탄력을 잃고 딱딱해집니다. 더 위험한 것은 이 죽상반이 불안정해져 갑자기 파열될 경우입니다. 파열된 죽상반 주변에는 혈전, 피떡이 급격히 형성되어 혈관을 완전히 막아버릴 수 있는데 이것이 바로 심근경색이나 뇌졸중과 같은 치명적인 상황으로 이어집니다. 중막경화증, 주로 중간 크기의 동맥에 칼슘이 침착되어 혈관벽이 경화되는 현상입니다. 혈관이 딱딱해지지만 혈관 내강이 좁아지지는 않아 혈류에는 큰 영향을 주지 않는 경우가 많습니다. 세동맥경화증, 작은 동맥인 세동맥의 벽이 두꺼워지고 좁아지는 현상입니다. 주로 고혈압이나 당뇨병이 원인이 되며 신장이나 뇌와 같은 장기의 혈액 공급에 문제를 일으킬 수 있습니다. 이중 죽상동맥경화증이 심뇌혈관 질환의 대부분을 차지하는 핵심적인 질환이므로 이하 설명에서는 주로 죽상동맥경화증을 중심으로 다루겠습니다. 2. 동맥경화가 발생하는 과정과 주요 원인. 동맥경화는 하루아침에 생기는 것이 아니라 수십 년에 걸쳐 서서히 진행됩니다. 일반적으로 어린 시절부터 혈관의 미세한 변화가 시작되어 20대에서 30대부터 죽상반이 형성되기 시작하고 40대에서 50대 이후에 증상이 발현되는 경우가 많습니다. 발생 과정은 다음과 같습니다. 혈관 내피세포 손상, 고혈압, 높은 LDL 콜레스테롤, 흡연, 고혈당, 염증 등 다양한 요인으로 인해 동맥의 가장 안쪽을 덮고 있는 내피세포가 손상됩니다. LDL 콜레스테롤 침투, 손상된 내피세포 틈으로 혈액 속의 LDL 콜레스테롤이 혈관벽 안으로 침투합니다. 산화 및 염증 반응, 침투한 LDL 콜레스테롤은 산화되고 이는 혈관벽에 염증 반응을 유발합니다. 거품세포 형성, 염증 반응으로 인해 대식세포가 동원되어 산화된 LDL 콜레스테롤을 흡수하는데 이때 콜레스테롤로 가득 찬 대식세포가 거품세포로 변합니다. 죽상반 형성, 거품세포들이 점차 쌓여 지방 줄무늬를 형성하고 여기에 평활근 세포 증식과 콜라겐, 칼슘 등이 침착되면서 섬유성 막으로 둘러싸인 끈적끈적한 죽상반이 만들어집니다. 혈관 협착, 죽상반이 점점 커지면서 혈관 내강이 좁아지고 혈액의 흐름이 방해받기 시작합니다. 이때 혈류가 50% 이상 막히면 협심증과 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 죽상반 파열 및 혈전 형성, 가장 위험한 단계입니다. 불안정한 죽상반이 갑자기 파열되면 파열된 부위에 혈소판이 응집하고 피브린이 생성되면서 혈전이 급격히 형성됩니다. 이 혈전이 혈관을 완전히 막아버리면 심근경색이나 뇌경색과 같은 급성 상황이 발생합니다. 이러한 동맥경화를 유발하는 주요 위험 인자는 다음과 같습니다. 고콜레스테롤 혈증, 특히 LDL 콜레스테롤 수치가 높을수록 동맥경화 발생 위험이 크게 증가합니다. HDL 콜레스테롤, 좋은 콜레스테롤은 오히려 동맥경화를 예방하는 데 도움을 줍니다. 고혈압,
높은 혈압은 혈관벽에 지속적인 물리적 손상을 주어 동맥경화 발생을 촉진합니다. 당뇨병, 고혈당은 혈관벽을 손상시키고 염증을 유발하며 콜레스테롤 대사 이상을 초래하여 동맥경화 진행을 가속화합니다. 흡연은 혈관 내피세포를 직접 손상시키고 혈액 응고를 촉진하며 LDL 콜레스테롤을 산화시켜 동맥경화의 가장 강력한 위험 인자 중 하나로 꼽힙니다. 비만 및 복부 비만, 과체중과 비만은 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 다른 동맥경화 위험 인자들의 발생 위험을 높입니다. 운동 부족, 신체 활동이 부족하면 혈압, 콜레스테롤, 혈당 조절이 어려워지고 비만이 될 가능성이 높아져 동맥경화 위험이 증가합니다. 나이가 들수록 혈관은 자연스럽게 노화하고 죽상경화증 발생 위험도 증가합니다. 성별, 남성은 45세 이상, 여성은 폐경 이후의 위험이 증가합니다. 가족력, 가족 중에 심뇌혈관 질환을 앓은 사람이 있다면 유전적인 요인으로 인해 동맥경화 발생 위험이 높아집니다. 스트레스, 만성적인 스트레스는 혈압을 높이고 염증 반응을 유발하여 동맥경화를 악화시킬 수 있습니다. 3. 동맥경화의 주요 증상 및 합병증. 동맥경화는 그 자체로 특이한 증상을 나타내지 않는 경우가 많아 침묵의 살인자라고 불립니다. 하지만 혈관이 좁아지거나 막히면서 혈액 공급이 부족해지는 부위에 따라 다양한 증상과 합병증이 발생합니다. 심장동맥, 관상동맥, 경화, 협심증 및 심근경색, 협심증, 심장 근육의 혈액 공급이 충분하지 않을 때 발생하는 가슴 통증입니다. 주로 운동 시, 스트레스 시, 추운 날씨에 가슴이 조이거나 압박감을 느끼는 형태로 나타나며 휴식하면 증상이 완화됩니다. 심근경색, 관상동맥이 완전히 막혀 심장 근육이 괴사하는 응급 상황입니다. 극심한 가슴 통증, 쥐어짜는 듯한, 짓누르는 듯한 호흡곤란, 식은땀, 방사통, 팔, 어깨, 턱 등이 동반되며 생명을 위협합니다. 뇌동맥 경화, 뇌졸중, 뇌경색 및 뇌출혈, 뇌경색, 뇌로 가는 동맥이 좁아지거나 혈전에 의해 막혀 뇌 조직이 손상되는 경우입니다. 갑작스러운 팔다리 마비, 언어장애, 시야장애, 안면마비, 심한 어지럼증 등이 나타날 수 있습니다. 뇌출혈, 동맥경화로 약해진 뇌혈관이 터져 뇌 안에 피가 고이는 경우입니다. 갑작스러운 극심한 두통, 의식저하, 마비 등이 나타납니다. 신장동맥경화, 신장 기능 저하 및 심부전, 신장으로 가는 혈관이 좁아지면 신장 기능이 저하되어 고혈압을 악화시키고 만성 심부전으로 진행될 수 있습니다. 다리동맥, 말초동맥 경화, 말초동맥 질환. 주로 다리로 가는 혈관이 좁아져 발생합니다. 초기에는 운동 시 종아리나 허벅지의 통증, 파행이 나타나며 휴식하면 호전됩니다. 증상이 심해지면 통증이 지속되고 발이 차갑거나 저리며 심하면 피부 궤양이나 괴사가 발생하여 절단해야 하는 경우도 있습니다. 경동맥, 목동맥 경화. 뇌로 혈액을 공급하는 경동맥이 좁아지면 뇌졸중의 위험이 높아집니다. 일시적인 시력 상실, 어지럼증, 한쪽 팔다리의 감각 이상 등이 나타나기도 합니다. 4. 동맥경화의 진단 및 치료. 동맥경화는 증상이 나타나기 전에 미리 진단하고 관리하는 것이 중요합니다. 진단, 혈액 검사, 콜레스테롤, 총 콜레스테롤, LDL, HDL, 중성지방, 혈당, 고감도 CRP, 염증 지표 등을 확인합니다. 혈압 측정, 고혈압 여부를 확인합니다. 심전도 검사, 심장의 정기적 활동을 측정하여 이상 여부를 확인합니다. 경동맥 초음파, 목의 경동맥 두께나 죽상반 유무를 확인하여 동맥경화의 정도를 간접적으로 파악합니다. 사지혈압지수, API, 팔과 다리의 혈압을 측정하여 다리 혈관의 막힘 정도를 평가합니다. CT, MRI 혈관 조형술, 혈관의 협착 정도와 죽상반의 위치를 보다 정확하게 파악합니다. 관상동맥 조형술, 심장 혈관에 조형제를 주입하여 막힌 부위를 직접 확인하는 정밀 검사입니다. 치료, 동맥경화의 치료는 이미 발생한 손상을 되돌리기보다는 질병의 진행을 늦추고 합병증을 예방하는 데 중점을 둡니다. 생활 습관 개선, 가장 중요하고 기본적인 치료법입니다. 금연, 모든 흡연자는 반드시 금연해야 합니다. 식단 조절, 포화지방, 트랜스지방, 콜레스테롤, 나트륨 섭취를 줄이고 채소, 과일, 통곡물, 불포화지방,
생선, 견과류 위주의 식단을 합니다. 규칙적인 운동, 유산소 운동, 걷기, 조깅, 수영 등 을 주 3에서 5회, 30분 이상 꾸준히 하고 근력 운동도 병행합니다. 체중 관리, 적정 체중을 유지하고 특히 복부 비만을 줄입니다. 스트레스 관리, 명상, 취미 활동 등으로 스트레스를 해소합니다. 약물 치료, 고지혈증 치료제, 스타틴 등 LDL 콜레스테롤 수치를 낮추고 죽상반의 안정화를 돕습니다. 혈압 강화제, 혈압을 조절하여 혈관 손상을 줄입니다. 혈당 강화제, 혈당을 조절하여 혈관 합병증을 예방합니다. 항혈소판제, 아스피린, 클로피도그렐 등 혈전 생성을 억제하여 심근경색이나 뇌졸중 재발을 막습니다. 시술 및 수술, 약물 치료와 생활 습관 개선만으로 충분하지 않거나 이미 혈관이 심하게 좁아진 경우 고려됩니다. 경피적 관상동맥 중재술, 스텐트 시술, 풍선과 스텐트를 이용하여 좁아진 혈관을 넓히는 시술입니다. 관상동맥 우회술, 막힌 혈관을 우회하는 새로운 혈관을 연결해주는 수술입니다. 경동맥 내막 절제술, 경동맥의 죽상반을 직접 제거하는 수술입니다. 5. 동맥경화의 예방, 동맥경화는 한 번 발생하면 되돌리기 어렵기 때문에 예방이 무엇보다 중요합니다. 위에 언급된 치료법들이 곧 예방법이기도 합니다. 젊을 때부터 건강한 생활 습관을 유지하고 위험 인자들을 적극적으로 관리하는 것이 핵심입니다. 정기적인 건강검진, 자신의 혈압, 콜레스테롤, 혈당 수치를 정확히 파악하고 이상 소견이 있다면 적극적으로 치료합니다. 금연 및 절주, 흡연은 즉시 중단하고 음주는 적정량으로 제한합니다. 균형 잡힌 식단, 채소, 과일, 통곡물, 생선을 충분히 섭취하고 가공육, 붉은 고기, 설탕, 소금, 포화지방 섭취를 줄입니다. 꾸준한 운동, 매일 30분 이상 땀이 나는 정도의 유산소 운동을 실천하고 주 2에서 3회 근력 운동을 병행합니다. 스트레스 관리, 스트레스는 만병의 근원이므로 자신만의 스트레스 해소법을 찾고 충분한 수면을 취합니다. 긍정적인 마음가짐, 심리적인 안정은 혈관 건강에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 동맥경화는 우리 몸의 혈관을 서서히 망가뜨리는 침묵의 병입니다. 하지만 조기에 인지하고 꾸준히 관리한다면 충분히 진행을 늦추고 심각한 합병증을 예방할 수 있습니다. 건강한 혈관은 건강한 삶의 필수 조건입니다. 오늘부터라도 혈관 건강을 위한 노력을 시작하여 활기찬 삶을 누리시길 바랍니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Hello. Today, I will tell you about the silent killer, arteriosclerosis, the main cause of vascular aging, and preventive measures. Atherosclerosis is a general term for a disease in which the walls of the arteries in our body harden, thicken, and lose elasticity. It is often expressed as hardening of blood vessels, but this is not just a simple aging phenomenon, but is the root cause of various serious diseases. Rather than causing symptoms in itself, arteriosclerosis is called a silent killer that causes life-threatening cardiovascular diseases such as heart attacks, strokes, and lower extremity arterial diseases as it progresses slowly over a long period of time. As modern people's poor eating habits, lack of exercise, and stress increase, arteriosclerosis has become an important health issue that we all need to be alert to. 1. What is arteriosclerosis? Atherosclerosis can be broadly divided into 3 types, but when we generally say arteriosclerosis, we usually refer to atherosclerosis. Atherosclerosis. This is the most common and important form of arteriosclerosis. The innermost layer of the artery, the endothelial cells, are damaged, and LDL cholesterol, bad cholesterol, in the blood begins to infiltrate and accumulate in this damaged area. This cholesterol lump causes an inflammatory response, and macrophages eat the cholesterol and turn into foam cells. These foam cells, cholesterol, calcium, and fibrous tissues form sticky atheromatous plaques on the blood vessel walls. As the atheromatous plaques grow larger, the space inside the blood vessel narrows, impeding blood flow, and the blood vessel walls lose elasticity and harden. What is more dangerous is when the atheromatous plaques become unstable and suddenly rupture.
A blood clot can rapidly form around the ruptured atheromatous plaques, completely blocking the blood vessel, which can lead to fatal situations such as myocardial infarction or stroke. Sclerosis of the media. This is a phenomenon in which calcium is deposited mainly in medium-sized arteries, causing the blood vessel walls to harden. The blood vessels become hard, but the lumen of the blood vessel does not narrow, so it often does not have a significant effect on blood flow. Arteriosclerosis. A phenomenon in which the walls of small arteries, called arterioles, thicken and narrow. It is mainly caused by high blood pressure or diabetes, and can cause problems in the blood supply to organs such as the kidneys or brain. Among these, atherosclerosis is the core disease that accounts for most cardiovascular diseases, so the following explanation will mainly focus on atherosclerosis. 2. The process and main causes of arteriosclerosis. Arteriosclerosis does not occur overnight, but progresses gradually over several decades. Generally, subtle changes in blood vessels begin in childhood, atheromatous plaques begin to form in the 20s and 30s, and symptoms often appear in the 40s and 50s. The process of occurrence is as follows. Damage to vascular endothelial cells. The endothelium, which covers the innermost part of the arteries, is damaged due to various factors such as high blood pressure, high LDL cholesterol, smoking, high blood sugar, and inflammation. LDL cholesterol penetration. LDL cholesterol in the blood penetrates into the blood vessel wall through the gaps in damaged endothelial cells. Oxidation and inflammatory response. The penetrated LDL cholesterol is oxidized, which causes an inflammatory response in the blood vessel wall. Foam cell formation. The inflammatory response mobilizes macrophages to absorb the oxidized LDL cholesterol, and the macrophages filled with cholesterol transform into foam cells. Atherosclerosis formation. Foam cells gradually accumulate to form fatty streaks, and as smooth muscle cells proliferate and collagen, calcium, etc. are deposited here, a sticky atheromatous plaque surrounded by a fibrous membrane is created. Vascular stenosis. As the atheromatous plaque grows larger, the lumen of the blood vessel narrows, and blood flow begins to be impeded. At this time, if blood flow is blocked by more than 50%, symptoms such as angina pectoris may appear. Atherosclerosis rupture and thrombus formation. This is the most dangerous stage. When an unstable atheroma suddenly ruptures, platelets aggregate and fibrin is produced at the ruptured site, rapidly forming a blood clot. If this blood clot completely blocks the blood vessel, an acute situation such as myocardial infarction or cerebral infarction occurs. The main risk factors that cause this arteriosclerosis are as follows. Hypercholesterolemia. In particular, the higher the LDL cholesterol level, the greater the risk of arteriosclerosis. HDL cholesterol, good cholesterol, actually helps prevent arteriosclerosis. High blood pressure. High blood pressure causes continuous physical damage to the blood vessel walls, promoting the development of arteriosclerosis. Diabetes. Hyperglycemia damages the blood vessel walls, causes inflammation, and causes cholesterol metabolism abnormalities, accelerating the progression of arteriosclerosis. Smoking. Smoking is considered one of the strongest risk factors for arteriosclerosis by directly damaging vascular endothelial cells, promoting blood clotting, and oxidizing LDL cholesterol. Obesity and abdominal obesity. Overweight and obesity increase the risk of developing other risk factors for arteriosclerosis, such as high blood pressure, diabetes, and dyslipidemia. Lack of exercise. If you lack physical activity, it becomes difficult to control blood pressure, cholesterol, and blood sugar, and the possibility of becoming obese increases, which increases the risk of arteriosclerosis. Age. As you age, your blood vessels naturally age, and the risk of developing atherosclerosis also increases. Gender. Men are at increased risk after 45 years of age, and women are at increased risk after menopause. Family history. If there is a family member who has suffered from cardiovascular disease, the risk of developing arteriosclerosis increases due to genetic factors. Stress.
Chronic stress can increase blood pressure and cause inflammatory reactions, which can worsen arteriosclerosis. 3. Main symptoms and complications of arteriosclerosis. Arteriosclerosis often does not show specific symptoms on its own, so it is called a silent killer. However, various symptoms and complications occur depending on the area where blood supply is insufficient due to narrowing or blockage of blood vessels. Coronary artery hardening. Angina and myocardial infarction. Angina. Chest pain that occurs when the blood supply to the heart muscle is insufficient. It usually occurs in the form of chest tightness or pressure during exercise, stress, and cold weather, and symptoms are relieved by rest. Myocardial infarction. An emergency situation in which the coronary artery is completely blocked and the heart muscle dies. It is accompanied by severe chest pain, squeezing, crushing, shortness of breath, cold sweat, and radiating pain to the arms, shoulders, jaw, etc., and is life-threatening. Cerebral arteriosclerosis. Stroke, cerebral infarction and cerebral hemorrhage. Cerebral infarction. When the artery leading to the brain narrows or is blocked by a blood clot, brain tissue is damaged. Sudden paralysis of the limbs, speech impairment, visual impairment, facial paralysis, and severe dizziness may occur. Cerebral hemorrhage. When a cerebral blood vessel weakened by arteriosclerosis bursts and blood collects in the brain. Sudden severe headache, loss of consciousness, paralysis, etc. appear. Renal arteriosclerosis. Renal dysfunction and renal failure. If the blood vessels leading to the kidneys narrow, renal function declines, worsening high blood pressure and possibly progressing to chronic renal failure. Leg arteriosclerosis, peripheral arterial sclerosing, peripheral arterial disease. It mainly occurs when the blood vessels leading to the legs narrow. Initially, pain, claudication, occurs in the calves or thighs during exercise, and improves with rest. If the symptoms worsen, the pain persists, the feet become cold or numb, and in severe cases, skin ulcers or necrosis may occur, requiring amputation. Carotid artery, neck artery, sclerosing. If the carotid artery that supplies blood to the brain narrows, the risk of stroke increases. Temporary vision loss, dizziness, and paresthesia in one arm or leg may also occur. 4. Diagnosis and treatment of arteriosclerosis. It is important to diagnose and manage arteriosclerosis in advance before symptoms appear. Diagnosis. Blood test. Checks cholesterol, total cholesterol, LDL, HDL, triglycerides, blood sugar, high sensitivity CRP, inflammation indicator, etc. Blood pressure measurement. Checks for high blood pressure. Electrocardiogram test. Measures the electrical activity of the heart to check for abnormalities. Carotid ultrasound. Indirectly determines the degree of arteriosclerosis by checking the thickness of the carotid artery in the neck and the presence of atherosclerosis. Extremity blood pressure index, ABI. Measures blood pressure in the arms and legs to assess the degree of blockage in the leg blood vessels. Court MRI angiography. More accurately determines the degree of vascular stenosis and the location of atherosclerosis. Coronary angiography. A precise examination that directly checks the blocked area by injecting contrast agent into the heart blood vessels. Treatment. Treatment of arteriosclerosis focuses on slowing the progression of the disease and preventing complications rather than reversing the damage that has already occurred. Lifestyle improvement. This is the most important and basic treatment. Smoking cessation. All smokers must quit smoking. Diet control. Reduce the intake of saturated fat, trans fat, cholesterol, and sodium, and eat a diet centered on vegetables, fruits, whole grains, and unsaturated fats, fish, nuts. Regular exercise. Do aerobic exercise, walking, jogging, swimming, etc. 3 to 5 times a week for more than 30 minutes, and also do strength training. Weight management. Maintain an appropriate weight, especially reduce abdominal obesity. Stress management. Relieve stress through meditation, hobbies, etc. Drug treatment. Hyperlipidemia medications, statins, etc. Lowers LDL cholesterol levels and helps stabilize atheromatous plaques.
Hypocholesterol lowering drugs. Reduces blood pressure to reduce blood vessel damage. Hypoglycemic agents. Controls blood sugar to prevent vascular complications. Antiplatelet agents, aspirin, clopidogrel, etc. Inhibits blood clots to prevent recurrence of myocardial infarction or stroke. Procedures and surgeries. Considered when drug treatment and lifestyle changes alone are not sufficient or when blood vessels are already severely narrowed. Percutaneous coronary intervention, stenting. A procedure that widens narrowed blood vessels using balloons and stents. Coronary artery bypass grafting. A surgery that connects new blood vessels to bypass blocked blood vessels. Carotid endarterectomy. A surgery that directly removes atheromatous plaques in the carotid artery. 5. Prevention of arteriosclerosis. Arteriosclerosis is difficult to reverse once it occurs, so prevention is the most important. The treatments mentioned above are also preventive methods. The key is to maintain healthy lifestyle habits from a young age and actively manage risk factors. Regular health checkups. Accurately determine your blood pressure, cholesterol, and blood sugar levels, and actively treat any abnormal findings. Smoking and drinking. Stop smoking immediately, and limit drinking to a moderate amount. Balanced diet. Eat plenty of vegetables, fruits, whole grains, and fish, and reduce the intake of processed meat, red meat, sugar, salt, and saturated fat. Consistent exercise. Practice aerobic exercise that makes you sweat for more than 30 minutes every day, and do strength training 2 to 3 times a week. Stress management. Stress is the root of all diseases, so find your own stress relief method and get enough sleep. Positive mindset. Psychological stability also has a positive effect on vascular health. Arteriosclerosis is a silent disease that slowly destroys the blood vessels in our body. However, if you recognize it early and manage it consistently, you can sufficiently slow down the progression and prevent serious complications. Healthy blood vessels are essential for a healthy life. I hope you will start making efforts for blood vessel health from today and enjoy a vibrant life. Thank you very much for watching.